Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardha Dhari Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardha Dhari Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivajikacharya Astatara Srimad His Divine Grace Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Founder BBT Founder Srila Prabhupada Ki Anantakoti Vaishnav Vrinda Ki Antaraj Srimad Bhagavatam Ki Srila Vyasadev Ki Guru Parampara Ki Bhaktivedanta Purports Ki Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees.
All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga Gaur Premanande Hari Hari Bol. Ama. I am most happy to be in your nice association after many years. హరే కృష్ణ. నేను ఇక్కడ ఉండడానికి నాకెంతో మీ సాంగత్యం తీసుకోవడానికి నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది. Good. Translation okay? Clear? You can hear? Say Hare Krishna. హరే కృష్ణ. Mahamantra. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. My name is Bhakti Brhad Bhagavat Swami, for those of you who are new to me. ఎవరైతే కొత్తగా ఉన్నారో నా పేరు భక్తి బృహద్ భాగస్వామి మహారాజ్. And I joined ISKCON about 40 years ago. నేను ఇస్కాన్ సంస్థలో 40 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాను. So today we'll read from Srimad Bhagavatam. ఈరోజు మనం శ్రీమద్ భాగవతం చర్చిస్తాము. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Where's the sound man? In the back? Why you put it low? It was all right. You must tell the sound man that I am on this side, he is on that side. I know what's happening on this side. Now I have to stretch my voice. Hare Krishna. Say Hare Krishna. Hare Krishna. Any ask a table for the Bhagavatam for him, a small table. Bring. No water? It was good. Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2, entitled The Lord in the Heart. Today we'll cover text number 20 and text number 21 is on the board. మనం శ్రీమద్ భాగవతం ద్వితీయ స్కందం హృదయస్థు పరమాత్ముడు అనే అధ్యాయం నుంచి 21 శ్లోకం బోర్డు మీద ఉంది. So I'll just read text number 20. ఇప్పుడు 21 శ్లోకాన్ని మనం చదువుతాం. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna,
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. So text number 20 is as follows, but you don't have to repeat after me. Nabhyam stitam ritya diropya tasmad udanagat yo rasitam nayen munihe tatonusandaya diyamanasvi svatalu mulam sanakai nayeta. And the translation by Srila Prabhupada. Read the translation. 20 శ్లోకం యొక్క భావము. ధ్యానశీలుడగు ముని ప్రాణవాయును నెమ్మదిగా నాభి నుండి హృదయంనకు, అచట నుండి వక్షస్థలమునకు, అచట నుండి తాళం మూలమునకు కొనిపోవలెను. బుద్ధి సుపయోగించి అతడు సరైన స్థానములను అనుసంధానము కావించవలెను. Text 21 on the board. You can repeat after me. Tasmat bruvor antaram anayata. తస్మాత్ భువరో అంతరం అనుమాయేత. Niruddha sapta yatano napekshaha. నిరుద్ధ సప్త యతనో నపేక్ష. Stitva muhurtar dam akunta drishti. సిత్వా ముహూర్తార్థముకుండ దృష్టి. Nirbidya murdan vishrijet param gataha. నిర్విద్యామూర్ Mataji? No. మాతాజీస్. Louder, louder. Scream. ఒక 20 శ్లోకం ఒక భావము. తదుపరి భక్తి యోగి ప్రాణవాయుని భ్రూమధ్యంన గోవిందెవలెను. పిదప ప్రాణవాయు సప్తద్వారమును నిరోధించి భగవద్ధామమునకు చేరవలనని లక్ష్యమునే అతడు కలిగి ఉండవలెను. భోగానుభావము సమస్త కోరికల నుండి పూర్ణముగా విముక్తుడైనచో బ్రహ్మారంధ్రమును చేరి పరమగతిని బడియుట ద్వారా తన భౌతిక బంధములను అతడు విడిచివేయవలను. భాష్యం. సమస్త భౌతిక బంధములు త్యజించి భగవద్ధామమును తిరిగి చేరేడి విధానం ఇచ్చట ఉపదేశించబడుచున్నది. భోగానుభావ కోరిక నుండి మనుజుడు పూర్తిగా విడబడి ఉంటుటయే దానికి గల నిబంధన. ఆయా పరిమిత మరియు ఇంద్రియ భోగము దృష్ట్యా వివిధ తరగతులు భోగానుభావములు కలవు. సుదీర్ఘకాలపు ఇంద్రియ భోగానుభావమునకు అత్యున్నత స్థానముకు భగవద్గీత 9వ అధ్యాయం 20 అందు పేర్కొనబడినది. కానీ అవన్నీ భౌతిక భోగములు మాత్రమే. అటువంటి సుదీర్ఘ జీవనము అవసరము చివరికి బ్రహ్మలోకమందు సైతము లేదని ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక గుర్తించవలెను. జీవుడు భగవద్ధామనుకే మరల వలనే గాని ఎంతటి భౌతిక సౌకర్యముల చేతను ఆకర్షితుడు కారాదు. జీవుని పరమ సాంగత్యమును గూర్చిన పరిచయము కలిగినప్పుడే మనుజునకు అట్టి భౌతిక విరాగము సాధ్యమగునని భగవద్గీత 2వ అధ్యాయం 59 అందు తెలుపబడినది. పరం దృష్ట్వా నివర్తతే.
ఆధ్యాత్మిక జీవన స్వభావం గూర్చిన పూర్ణ అవగాహన లేనిది ఎవరునూ భౌతిక ఆకర్షణ నుండి విడవజాలరు. ఆధ్యాత్మిక జీవనము వైవిధ్య శూన్యమని ఒక తరగతికి చెందిన నిరాకరవాదులచే చేయబడు ప్రచారము నిక్కముగా ప్రమాదకరమైనది. అది జీవులను మరింత భౌతిక భోగములచే ఆకర్షితులగునట్లుగా తప్పుదారి పట్టించగలదు. అల్పజ్ఞానులైన వారు భగవానుని పరం గురించి ఎటువంటి ధారణను కలిగి ఉండజాలరు. వారు తమను తమ బ్రహ్మానుభూతిని బడిసిన వారుగా పొగడుకొనెను. వివిధములైన భౌతిక భోగములచే అట్టి పెట్టుకొని ఉందరు. ఈ శ్లోకం నందు తెలుపబడిన పరం భావనను అట్టి అల్పజ్ఞానులు పొందజాలరు. కనుక వారు పరమపురుషుని చేరజాలరు. ఆధ్యాత్మిక జగము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వైకుంఠ లోకములకు పిలువబడు అనంత ఆధ్యాత్మిక లోకములలో అతని దివ్య సహచర్యము అనువాణిని గురించి సంపూర్ణ జ్ఞానము భక్తులు కలిగి ఉందరు. ఇచ్చట అకుంఠ దృష్టి అను పదం పేర్కొనబడినది. అకుంఠ మరియు వైకుంఠ అను పదములకు ఒకే భావమును తెలియజేయును. అట్టి ఆధ్యాత్మిక జగము మరియు శ్రీకృష్ణునితో ప్రత్యక్ష సహచర్యము అనున వాణిని లక్షించి ఉండేవాడే భౌతిక బంధములను భౌతిక జగమునందునప్పుడు విడవగలను. ఇచ్చట పరం అను పదము మరియు భగవద్గీత యందు పలు చోట్ల పేర్కొనబడ పరంధామము అను పదము రెండును ఒకటియే. పరంధామమును చేరిన వాడు భౌతిక జగమునకు తిరిగి రాడు. భౌతిక జగమునందలి అత్యున్నత లోకమునకు చేరినప్పటికీ అటువంటి స్వాతంత్ర్యము సాధ్యపడబోదు. ప్రాణవాయువు, 2 కనుల 2 నాసిక రంధ్రములు, 2 కర్ణములు, నోరు అనేది 7 ద్వారములు గుండా బయటికి పోగలదు. సాధారణంగా మనుజుని మరణ సమయమున అది నోటి ద్వారా బయటికి పోవును. కానీ పైన తెలిపినట్లు ప్రాణవాయువును తనదైన విధానమును నిరోధించి యోగి తన శిరముపై గల బ్రహ్మరంధ్రమును భేదించుట ద్వారా ప్రాణవాయువును వదిలివేయను. కనుకనే యోగి తన ప్రాణవాయువు సహజముగా బ్రహ్మరంధ్రమును భేదించి చునరీతిగా 7 ద్వారములను నిరోధించును. గొప్ప భక్తుడు భౌతిక బంధముల నుండి వీడినాడునట్టుకు ఇది నిశ్చయమైన చిహ్నం అయి ఉన్నది. Can this board be moved on the side so when new pilgrims come they can see the deities? It's blocking. Move it straight like this. Okay. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Does the translator normally sit like this? No. Shri Shri Radha Govinda ki jai, Shri Asta Sakhi ki, Srimad Mahaprabhu ki, Shri Lakshmi Nishingadev Bhagavan ki, Shri Giriraj Govardhan ki.
I see Giriraj has a lot of grass today, green grass for the cows to eat. Translate. ఇక్కడ గిరిరాజు చాలా అద్భుతంగా అలంకరించబడ్డాడు రాసుతోటి. Chandan green. చందన్ గిరి అంటే చందనంతో. Srila Prabhupada used the word Bhakti Yogi here. శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఇక్కడ భక్తి యోగి అనే శబ్దాన్ని ఉపయోగించబడ్డది. But the verses refers to just a yogi. కానీ శ్లోకము ఒక యోగి గురించి మాత్రమే వివరించబడ్డది. The devotees are not known as yogis. కానీ భక్తులు కేవలం యోగిగా పేరు పొందలేరు. The devotees are known as bhaktas or devotees. కానీ భక్తులు ముఖ్యంగా దేనితో పిలువబడతారంటే భక్తులుగా, భక్తాస్ అని. So when Srila Prabhupada translates even the word for word, he includes devotional service in it. శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఇక్కడ ప్రతి పదార్థం చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ ముఖ్యంగా భక్తియుక్త సేవ అనే శబ్దాన్ని ఉపయోగించబడ్డది. And here in this particular instance there is effort by the bhakti yogi to actually go back, not even go back, to actually leave the body. కానీ ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా భక్తి యోగులు ఏ విధంగా భగవద్ధామానికి వెళ్ళడమే కాదు, అతని శరీరాన్ని ఏ విధంగా త్యజించాలి అని గురించి వివరించారు. So there is a difference between a bhakta and a bhakti yogi. అంటే భక్తాకి మరి భక్తి యోగికి చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నది. A bhakti yogi has to put effort more from one's personal side. భక్తి యోగి చాలా ప్రయత్నం చేయవలసి ఉన్నది అతని యొక్క ఉద్ధరించుకోవడానికి కోసం. But a devotee doesn't have to put much effort to leave the body. కానీ భక్తుడు శరీరాన్ని వదలడానికి కోసం ఎంత ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So in these verses from text number 18, 19, 20 and 21, the verses themselves show how that the yogi has to put much effort to properly leave the body. ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా 18, 19, 20, 21 శ్లోకంలో ముఖ్యంగా ఒక యోగి ఎంత ప్రయత్నం చేయాలి, ఏ విధంగా అతని శరీరాన్ని వదలాలంటే ఎంతో ఘోరమైన ప్రయత్నం చేయాలని వివరించారు. Some of you may have experience of your grandfather or great grandfather. They will tell you in the morning, look, in 2 hours I'm leaving. That means leaving the body. సో మీ జీవితంలో కొంచెం అనుభూతి ఉండొచ్చు. మీ తండ్రి కానీ మీ ముత్తాత కానీ వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళ శరీరాన్ని వదిలేశారని మీ జీవితంలో చూసి అనుభూతి పొందొచ్చేమో. But they did not chant Hare Krishna. కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేయలేదు. They did not only eat Krishna Prasad, they had other things also. వారు కృష్ణ ప్రసాదం మాత్రమే స్వీకరించలేదు, వారు వేరేవి ఆహారాన్ని కూడా స్వీకరించారు. So has anyone have that experience or heard of a family member who left their body at their own will? Raise your hand. మీ జీవితంలో ఎవరికైనా అనుభూతి ఉందా? మీ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరైనా ఒక శరీరాన్ని వదిలే అతని స్వంతగా శరీరాన్ని వదిలే తీరు ఎవరికైనా మీ జీవితంలో అనుభూతి ఉందా? 2, 3 hands up. 4, 5, 6. So let's get to Prabhu. What's your name again? Microphone. మీ పేరేం పేరు? Where's microphone? If they ask questions, you must have microphone. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhu in the back, behind. Yeah.
What's your name? ప్రభు మీ పేరు చెప్పండి. I know you, but I forget name. సదా రామదాస్. Hare Krishna Maharaj. My name is Sada Ramadas. అతని పేరు సదా రామదాస్. Sada Rama. Das. Sada, Rama. always Rama Das. Okay, Sada Rama Prabhu. Hare Krishna. Okay. So, were you there when that person left the body? మీరు ఆ వ్యక్తి శరీరం వదిలేటప్పుడు మీరు అక్కడ ఉన్నారా? ఆ టైంలో లేను, చనిపోయినారు. మా మదర్ చనిపోయేటప్పుడు కూడా అదే విధంగా. He's not there. Who was present when someone said, I'm leaving now? Give microphone there. ఎవరైనా చనిపోయే వ్యక్తి దగ్గర ఎవరైనా ఉన్నారా? వ్యక్తి చనిపోతున్న సమయంలో మీరు అక్కడ ప్రత్యక్షమై ఉన్నారు ఎవరైనా? Okay, Murli. Hare Krishna Maharaj. Yes Maharaj, my mother was leaving the body. Previous 1 week she was not even drinking a drop of water. That time early morning 2:30 she drank in all of her hands 2 spoons of milk, and while in the last spoon she spilled out and she left the body. సో ప్రభుకి అనుభూతి ఉన్నది. అంటే వాళ్ళ తల్లిగారు చనిపోతున్న సమయంలో 2 వారాల క్రితం నుంచి ఏమి ఆహారం తీసుకుంటలేదు, ఓన్లీ నీరు మాత్రమే తాగుతూ ఉన్నది, 2 స్పూన్లు. కానీ చిట్ట చివరి రోజు 2 చెంచాల పాలు తాగుతూ చిట్ట చివరి చెంచా పాలు తాగేటప్పుడు ఉంచి మరి అతని శరీరం వదిలింది. ఆ ప్రభుకి అనుభూతి ఉన్నది. But was your mother a devotee? Yes Maharaj, she was chanting that time and she was listening the Hare Krishna Mahamantra throughout that week when she was bedridden, and she used to tell that instead of performing Shraddha ceremony, do kirtan, arrange bhajans and feed the devotees. Okay, translate briefly. సో ప్రభు వారి యొక్క తల్లిగారు హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేస్తున్నారు. వారు ఎంతో భగవద్గీత ప్రభు వారి యొక్క ప్రవచనాలు కీర్తనలు వింటూ శరీరం వదిలారు. ఆమె అంతకాలంలో చెప్పడం జరిగింది, నాకు సాధారణంగా శ్రద్ధ సెరమని కాకుండా భక్తులకు తోటి కీర్తన చేస్తూ మరి భక్తులకు ప్రసాదం ఇస్తూ నా శ్రద్ధ కార్యక్రమాలు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. But there may be other instances of persons leaving their body who was not practicing Krishna consciousness and they said, I'm leaving, right? సో ఏ వ్యక్తి అయితే మనం శరీరం వదిలేటప్పుడు అతను నేను కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభ్యాసించకపోయినప్పుడు నేను ఇప్పుడు శరీరం వదిలేస్తున్నా అని చెప్పి ఎవరు వదిలేయారు. In order to have the potency to leave your body at your will, అంటే మనకి ఇష్టానికి అనుసారం మనకు శరీరం వదిలేయాలని మన కోరిక ఉన్నప్పటికీ one has to be free from material desires. దీనికి ముఖ్యమైన అర్హత ఏంటి అంటే అతను భౌతికమైన కోరికల నుంచి విముక్తి కలిగి ఉండాలి. But one may not know where one is going. అంటే ఎవరైతే that is difference. అతనికి తెలియదు ఎప్పుడు అతని శరీరం వదిలేస్తారో ఒకప్పటి, కానీ అతను ఎప్పుడైతే భౌతికమైన కోరికల నుంచి విముక్తి పొందుతాడో అప్పుడే అతను భగవద్ధామకి వెళ్ళగలుగుతాడు. So Srila Prabhupada said in one lecture that one must fully realize the details of the place to where one is going after leaving this body. సో శ్రీల ప్రభుపాద ఒక ప్రవచనంలో వివరించడం జరుగుతుంది, ఒక వ్యక్తికి పూర్తిగా అనుభూతి కలిగి ఉండాలి. అంటే అతను ఎప్పుడైతే శరీరం వదిలేస్తారో నేను ఏ ప్రదేశానికి వెళుతాను అనే అనుభూతి అనేది అతనికి పూర్తిగా కలిగి ఉండాలి. And Srila Prabhupada gave the example that it is normal for a person who's leaving one town or city to go and live in another town or city. First they will find out everything about the place and where they will stay, what they will do, everything. Then they will go there. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి ఒక నగరం నుంచి ఇంకో నగరానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ నగరంలో అతను ఎక్కడికి వెళ్ళి నివసిస్తాడు, అక్కడ ప్రదేశాలు ఏంటి, అక్కడ ఏ విధంగా స్థితిగతులు ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్కటి విచారణ చేసి మరి ఆ నగరం నుంచి ఇంకో నగరానికి ప్రవేశిస్తాడు. So it is not simply that when one chants Hare Krishna at the time of leaving the body, one will go to Golok. It doesn't work like that. కానీ ఏదో మనం సరదాగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేసినంతనే మన శరీరం వదిలినాక మన గోలోక బృందానికి వెళ్తాం అనేది అట్లా జరగదు నిజానికి. One has to already know where one is going,
what one will do there and with whom they will be serving and what type of service that you'll be engaged in. సో మన భగవద్ధామకు వెళ్ళే ముందు మనం పూర్తిగా అవగాహన కలిగి ఉండాలి. నేను ఏ ప్రదేశానికి వెళుతున్నాను, ఎందుకు వెళుతున్నాను, అక్కడ ఎవరితోటి నివసిస్తాను, అక్కడికి వెళ్ళినాక నా సేవ ఏంటిది, నేను ఎవరికి సేవ చేస్తాను, పూర్తి అవగాహన కలిగినాకనే ఆ వ్యక్తి ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళగలుగుతాడు. If you don't know that, then you cannot enter Goloka Vrindavan. కానీ మీకు ఏం తెలియకుంటే మీరు గోలోక వృందానికి వెళ్ళాలనుకుంటే మీరు గోలోక వృందానికి వెళ్ళలేరు. It's as if that when you enter Goloka Vrindavan and Radha Krishna are there, you may become confused because you wouldn't know what to do. మీకు తెలియకుండా వెళ్ళారనుకోండి, ఉదాహరణకు మీ గోలోక బృందావానికి వెళ్ళినప్పటికీ అక్కడ రాధాకృష్ణులు మీ ఎందుకు ప్రత్యక్షం అయినప్పటికీ మీకు ఎదురుగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ మీకు అర్థం కాదు మీరు ఏం చేయాలో అనేది. And Radharani may ask you, who are you? Why have you come here? What are you going to do? She will not ask like that. So it's not like that when you enter Goloka. అంటే ఉదాహరణకు రాధారాణి మిమ్మల్ని మీరెవరు, మీరు ఎందుకు వచ్చారు, మీరు వచ్చిన కార్యం ఏంటిది, సహజంగా చెప్పాలంటే రాధారాణి ఆ విధంగా అడగదు. కానీ మనకు అర్థం తెలుసుకొని ఉండాలి మనం ఎందుకు వెళుతున్నామని. So therefore one should know one's eternal service in Goloka Vrindavan before you go there. సో అందుకని ప్రతి ఒక్కరికి అవగతం కలగాలి. మన గోలోక బృందావానికి వెళ్ళే ముందు మనకు ప్రత్యేకమైన సేవ అక్కడ ఏమున్నదని ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసి ఉండాలి గోలోక బృందావానికి వెళ్ళే ముందు. So when you enter Goloka Vrindavan, you naturally fit in without any questions being asked of you. సో ఆ వ్యక్తి అప్పుడైతే గోలోక బృందావానికి ప్రవేశిస్తాడో అక్కడ నిన్ను ఎవరు ఏ ప్రశ్న వేయరు. నువ్వు సహజంగానే ఆ గోలోక బృందావాన్ని ప్రవేశించి నీ సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటావు. And Rupa and Rati Manjari may tell you something like this. రూప రతి మంజరి దీని గురించే ఒకటి వివరించారు ఈ విషయం మీద. You know, I sent you to get some Mallika flowers. What took you so long? నేను నీకు మల్లికా పుష్పాలు తీసుకురావాలని చెప్పాను, నువ్వేం తీసుకొచ్చావు? But in that moment you forgot about the Mallika flowers and you took birth of one moment of eternal time for millions of births in the material world. నువ్వు ఒక క్షణంలో ఆ మల్లిక పుష్పాన్ని తేకుండా నువ్వు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మృత్యులోకంలో కొన్ని లక్షల కోట్ల జన్మలు ఎత్తావు. And then you may say, my dear Rupa and Rati, I went for the Mallika flowers, but on the way it fell. But you fell. So therefore I had to go back for fresh Mallika flowers. One moment. అప్పుడు మీరు సమాధానం చెప్పచ్చు, రూపరతి నేను మల్లిక పుష్పాలు తీసుకురావడానికి వెళ్ళాను, కానీ ఒక్క క్షణంలో అక్కడ నేను పతనమయ్యాను. ఆ పతనమైన ఒక్క క్షణంలో పతనమైనందుకు ఎన్నో లక్షల కోట్ల జన్మలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది భౌతిక ప్రపంచంలో. Then Rupa Manjari, who is Rupa Goswami, will say, okay, that's all right. You know, one moment is not too much of wasting time in Golok. So come. You already know where you left your service and fell, and to go back to continue it. సో రూప మంజరి అంటే రూప గోస్వామి వారు ఓకే పర్వాలేదు వదిలి వెళ్ళావు కాబట్టి మరలా తిరిగి వచ్చావు అంటే ఆ క్షణంలో ఎన్నో మన జన్మలు ఎత్తినప్పటికీ మన ప్రత్యేకమైన సేవ ఏంటిదో మనకు తెలుసు. మళ్ళీ గోలోక బృందానికి తిరిగి వచ్చినాక మళ్ళీ అదే సేవలో మనం నిమగ్నం అవుతూ ఉంటాం. But the yogi described here is not in that category because he's a bhakti yogi. He has to drop the yogi part and just be a bhakta, a devotee for this. కానీ ఇక్కడ ఇందులో వివరించినట్లు యోగికి ఆ విధానంగా ఉండదు. ఎవరైతే భక్తి యోగంలో ఉండి పతనం చెందుతారో వాళ్ళకు ఈ సహజంగా యోగి విధానాల్లో ఆచరించవచ్చు. So from chanting, especially japa, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
It is different from engaging in kirtan. హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేయడము కీర్తనలో నిమగ్నం కావడం చాలా వ్యత్యాసం రెండిటికి. Because when you engage in kirtan, it's your public display of your relationship with Radha and Krishna. ఎప్పుడైతే మీరు ఎప్పుడైతే కీర్తనలో నిమగ్నం అవుతారో ఇది బహిరంగ అంటే ప్రదర్శన ప్రాణంగా అంటే సామాన్య వ్యక్తులకు ప్రదర్శించే ఒక కీర్తన లాంటిది. So Radharani is called Hara, and in the vocative in the Maha Mantra it's called Hare. సో ఇందులో హరే కృష్ణ మహామంత్రం హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో హరే అంటే శ్రీమతి రాధారాణి, and Krishna is called Hari. కృష్ణ అంటే నీ. So Hara will engage you in Hari's service. అంటే ఏం చేస్తుందంటే హర సేవలో మిమ్మల్ని నిమగ్నం చేస్తూ ఉంటారు. Therefore Hare Krishna. హరే అంటే మన కృష్ణుడే. Therefore Hare Rama. హరే రామ అంటే హరే అంటే శ్రీమతి రాధారాణి నేను కృష్ణ యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేస్తున్నాను, రామ యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేస్తున్నాను. అందుకని హరే కృష్ణ హరే రామ. So when we say Hare Krishna, we are not requesting in this sadhana we are requesting, but in Golok Hare Krishna means Radharani will give you service. సో మనం ఇక్కడ హరే కృష్ణ అంటే మనం సేవని ప్రార్థన చేస్తున్నాం, అంటే సేవ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. కానీ గోలోక బృందావనానికి వెళ్ళాం అనుకోండి, అక్కడ శ్రీమతి రాధాని స్వయంగా మీకు సేవ ఇచ్చేస్తుంది హరే కృష్ణ అంటే. And Hare Rama means with Radharani's consciousness you will enthusiastically engage to serve Krishna. Rama, you'll enjoy it. హరే రామ అంటే నువ్వు ఎంతో చైతన్యపూర్వకంగా ఉత్సాహంగా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటావు. So Rama, the word comes from Ramanti Yogina Ante. That means you are placed or plunged into a reservoir of eternal pleasure. రామ అంటే శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే రమంతిన యోగిన అంటే నువ్వు అద్భుతమైన ఆనంద అనుభూతిలో ఉంటూ ఉంటావు. రామ అనే శబ్దం ఉచ్చరించడం వల్ల ఆనందమైన స్థితిలో నువ్వు నిమగ్నమవుతూ ఉంటావు. So when we chant Hare Krishna as sadhana in this realm, it is making you enter and prepare yourself to enter into Golok Vrindavan. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ హరే కృష్ణ శబ్దాన్ని ఇక్కడ సాధన భక్తి ద్వారా మీరు ఆచరిస్తూ ఉంటారో అది మీకు సహాయపడుతుంది. దేనికి? గోలోక బృందావానికి వెళ్ళడానికి కోసం ఆ మహాంతరం సహాయపడుతుంది. So kirtan is your public relationship with Radha Krishna in association with the other children of Hara and Hari, Radha and Krishna, who are mother and father. సో కీర్తన అంటే సామూహిక కీర్తన అంటే ఇది రాధా కృష్ణులతోటి సంబంధాన్ని నువ్వు బహిరంగ ఇతర వ్యక్తులతోటి ప్రదర్శిస్తున్నట్లు. హరే కృష్ణ హరే రామ అంటే మన తల్లి దండ్రులతోటి బహిరంగ ప్రదర్శిస్తున్న కీర్తనం అంటే. It did good? Telugu? Good. Give him garland. He did good. Pujari, garland. Now, japa is your private, intimate, personal relationship with Radha Krishna without the other family members. That means only one child is with Amma and Appa. జపం అంటే ఏ విధంగా నీ వ్యక్తిగత అనుభూతి, నీ వ్యక్తిగతంగా స్వయంగా రాధాకృష్ణులతోటి అనుభూతి పొందుతున్నాడు. అంటే ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు లేకుండా తల్లిదండ్రులు నువ్వు, అది జపం అంటే వ్యక్తిగతమైన అనుభూతి పొందుతున్నాడు. Therefore, that is the vow we prepare for before initiation, 45 minutes during initiation and after initiation. No other vow is taken. సో అందుకోసమే మనం ఎప్పుడైతే దీక్ష సమయంలోనే అది ఒక్కటి మాత్రమే మనం ప్రతిజ్ఞ చేస్తాం, వేరే ప్రతిజ్ఞ అంటూ ఏమి చేయం. హరే కృష్ణ మహామంత్రం గురించి ప్రతిజ్ఞ చేస్తాం దీక్ష సమయంలో. జపం చేయాలని. So from chanting Hare Krishna Mahamantra Japa, Nama comes Rupa.
ఎప్పుడైతే మనం ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపాన్ని శ్రద్ధగా జపం చేస్తామో అప్పుడు నామ నుంచి రూపం అనేది వస్తుంది. Hey. So when one chants japa by hearing one's japa, then automatically in the heart, with the eyes of the soul, not this eyes, soul in the heart. సో ఎప్పుడైతే ఈ జపాన్ని మనం శ్రద్ధగా జపం చేస్తామో మన హృదయంలో ఉన్న మన ఆత్మలో ఉన్న కంటి రెప్ప అంటే ఈ భౌతికమైన నేత్రాలు కాదు, మన హృదయంలో ఉన్న కళ్ళు నేత్రాలు అవి ప్రత్యక్షం. Premanjana churiti bhakti vilochanena shanta shadeva hridayeshu vilokayanti yam shama sundaram achincha guna swarupam govindam adipurusham tamaham bhajami. So when one hears one's japa, that is prem anjana, seeing with the self of devotion in the heart, not in the mind and not this eyes. సో ప్రేమ అంజన అంటే నిజమైన అర్థం ఏంటిదంటే మన హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేసేటప్పుడు మన ప్రేమ అంజన మన హృదయంలోని అంటే మన హృదయంలోని నిజమైన ఒక ఉత్పన్న అంటే వెలికి తీస్తుంది. అంటే ఈ మనసులో కాకుండా మన ఓన్లీ కన్ను నేత్రంలో కాదు మన హృదయంలో మార్పు అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. And when one chants Hare Krishna Maha Mantra japa by hearing, not trying to hear, but hearing without knowing one is hearing, that is best hearing. సో జపం అంటే మనం ఏదో జపం వింటున్నా అనే ప్రయత్నం చేయడం కాదు, నువ్వు ప్రయత్నపూర్వకం లేకుండానే హరే కృష్ణ మంత్రం వినడం. Then one will get glimpse of Radha Krishna in the heart, Nama Rupa, see form. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రయత్నపూర్వకం లేకుండానే సహజంగా వింటావో అప్పుడేమవుతుందంటే హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపము నామ నుంచి రూపానికి మారుతుంది. స్వయంగా భగవంతుని యొక్క నామ రూపాలు నీకు ప్రత్యక్షమవుతాయి. Such a chanter of the holy name, when he or she takes darshan of say Radha Govinda, సో ఏ వ్యక్తి అయితే ఆ విధంగా జపం చేస్తారో ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడైతే రాధా గోవిందుల యొక్క దర్శనం చేసుకుంటారో that darshan of Radha Govinda is in the heart and goes with the devotee to the room wherever the devotee goes. It's not just in the altar, it goes into the heart. That is Nama Rupa. From name the form comes. సో ఆ వ్యక్తి ఏ విధంగా అయితే రాధా గోవింద దర్శనం చేసుకున్నట్టు సహజంగా మన భౌతికమైన నేత్రాలతోటి కాకుండా స్వయంగా మన హృదయపూర్వకంలో ప్రతి ఒక్క హృదయంలో ఆ రాధా గోవిందుల యొక్క దర్శనాన్ని చేసుకునేగల శక్తి ఆ వ్యక్తికి కలుగుతుంది. Because one has prepared the hearing, Shravanam, then Kirtanam to enter into hearing. ఎప్పుడైతే ఈ హరే కృష్ణ మంత్ర శ్రవణం మన ప్రత్యేకంగా శ్రవణం చేసి తర్వాత కీర్తనం చేస్తామో ఆ కీర్తనం చేసింది కూడా మళ్ళీ శ్రవణం చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. So Shravanam is ready to hear. Then Kirtanam enters into Shravanam and then Smaranam, heart, remembrance. సో ఎప్పుడైతే ఇది శ్రవణము కీర్తనము ఎప్పుడైతే మనం చేసిన కీర్తనము మన శ్రవణం ద్వారా మన హృదయంలోకి ప్రవేశిస్తుందో అప్పుడు ఏమిటంటే స్మరణం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. So from Nama Rupa, then one will feel the guna, the qualities of Radha Krishna. సో ఈ విధంగా నామ రూప గుణ గుణ అంటే రాధాకృష్ణుల యొక్క దివ్యమైన గుణాలు కూడా ప్రత్యక్షం అవుతాయి అతను. But it still comes from chanting the holy name. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే హరే కృష్ణ మన భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపం చేయడం ద్వారానే వస్తుంది. And then when you feel the qualities of Radha Krishna, then you enter into Leela, you're ready to go back to Golok. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు రాధాకృష్ణ యొక్క గుణాలను అనుభూతిని పొందుతావో అప్పుడు లీలలో ప్రవేశించడానికి అర్హత కలుగుతుంది. అప్పుడే గోలోక వృందావానికి నువ్వు ప్రవేశించగలుగుతావు. So within the chanting of the holy name in japa is the form, Rupa. సో మన హరే కృష్ణ మంత్రం జప Nama Rupa. జపాన్ని చేయకుండా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపం చేయకుండా రూపాన్ని మనం ప్రదర్శించలేము. నామ రూప. And within the form which is within the chanting is the qualities of Radha Krishna. సో ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి
భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఆ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు రాధాకృష్ణుల యొక్క గుణాలు అతనికి వ్యక్తం అవుతూ ఉంటాయి. And within the qualities of Radha Krishna comes forth your service in their Leela. సో ఎప్పుడైతే ఆ రాధాకృష్ణుల యొక్క గుణాలను అనుభూతి పొందుతాడో అప్పుడు వారి యొక్క ఆ లీలలో మనం చేయవలసిన సేవ ఏంటిదో మనకు అవగతం అవుతూ ఉంటుంది. Then you know where you're going. After one moment of so many lifetimes, you continue your service in Golok Vrindavan. సో ఆ క్షణంలో నీకు అనుభూతి కలుగుతుంది. అంటే ఒక్కొక్క క్షణంలో నువ్వు భగవంతుని యొక్క సేవ మరిచి ఎన్నో కోట్లాది జన్మలు తీసుకొని మళ్ళీ గోలోక వృందానికి వెళ్ళి ఆ సేవలో పూర్తిగా నిమగ్నమైనప్పుడు అప్పుడు నీకు అనుభూతి పొందుతుంది నువ్వు ఏ విధంగా పతనమయ్యావు అని. Sanatan Gaur Prabhu, please stand up. He's gone to Golok. Please come back to us. Translate. He was in Samadhi. సనాతన గౌర ప్రభు మీరు సమాధి నుంచి బయటికి రావాలి. Sanatan Gaur Prabhu, what is your question while you were in Samadhi? మీ ప్రశ్న ఏంటి? సమాధిలో ఉన్నప్పుడు మీ ప్రశ్న ఏంటి? Give him microphone. No question, Maharaj. No question. Sanatan Gaur, are you hungry? Answer my question now. Are you hungry? My question to you is, are you hungry? Yes or no? No. Little bit? Yeah, little bit. Little bit. Okay. Are you tired? Is the body tired? Yes or no? Sanatan? No. No. Anybody has saffron dye here? To dye cloth, saffron color. Anybody has? ఇక్కడ ఎవరైనా సాఫ్రాన్ దుస్తులు? Who has saffron dye? ఎవరైతే సాఫ్రాన్ రంగు ఎవరు వేసుకున్నారు ఇక్కడ? ఎవరి దగ్గర ఉంది సాఫ్రాన్ రంగు? ఎవరి దగ్గర ఉంది? Who has dye? Rupanuga, Prabhu, you have saffron dye. Is that color saffron same as your color there? This doesn't look saffron. You have like this color. You have? Rupanuga, Prabhu, don't give purport. Give him microphone. Naughty. Tell him he's very naughty. Tell him. నువ్వు పొరపాట్లు చెప్పకుండా భాష్యం చెప్పకుండా గురించి Tell him he's naughty in a nice way. నువ్వు ఎంతో నాటిగా వ్యవహరిస్తున్నావు అని మహారాజ్ చెప్తున్నారు. You have saffron dye. Yes, Maharaj. Like this color. Yes, Maharaj. So you make sure you take his clothes today. Sanatan's clothes. Today, huh? Sure, Maharaj. And you dye all his clothes. Because his consciousness is disappearing as a brahmachari. It's disappearing. Translate, Baba. అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఈ కషాయ వస్త్రాలను కలర్ ఉన్న రంగుని ధరించాలి. ఎందుకంటే మన చైతన్యం అనేది రూపానికి ఏ సమయాల్లో మీరు ఆ కలర్కి రంగు వేస్తున్నారు, బట్టలకు రంగు వేస్తారు? Today at 11 o'clock, Maharaj. How many sets you giving him? మీకు ఎన్ని జతలు కావాలని మహారాజ్ అడుగుతున్నారు. Sanatan, Prabhu, how many sets? 2, 3, how many you give? 2. And you get one more new one for him. Sure. 3. Yes, మీకు సనాతన మూడు దుస్తులు, 3 జతలు వస్త్రాలు ఇవ్వండి. In Tamil they say Amma. In Telugu what they say for Amma? Amma, any questions? మాతాజీ సార్ ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? That girl has question. With the glasses. చిన్న పాపకి ఏమైనా ప్రశ్న ఉన్నదా? అంటే కళ్ళద్దాలు పెట్టు. Chinna papa. స్మాల్ గర్ల్. Small, eh? Sure. స్మాల్ గర్ల్. See. He says Chinna papa. Small. Question?
Give microphone to Chinna Papa. No, microphone front. Hare Krishna. Say Hare Krishna Maha Mantra full. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Say everyone Chinna Papa. They are still here. They will. Now say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Chinna Papa, what is your big name, not small name? My name is Hasini. Your name is? Hasini. No, old microphone like this, not like that. Hasini. Hashini. ఆశని. Nice name, huh? What does Hashini mean? Hey, translate. ఆశని అంటే అర్థం ఏంటిది? మీ పేరు అర్థం. Hasini means smiley Radha. Hashini means Radha who makes you smile. ఆర్షిని అంటే అర్థం ఏంటంటే శ్రీమతి రాధారాణి నిన్ను నవ్వించే విధంగా చేస్తుంది. So when you see Radharani, do you smile? Yes, sir. Yes, Maharaj. So you must always see Radharani. సో నువ్వు రాధారాణి నువ్వు నవ్వించే విధంగా చేయాలనుకుంటున్నావా? అయితే నువ్వు ఎప్పటికీ రాధారాణి నవ్వుతూ చూడాలి. And you must see with the eyes of the soul from the heart. అప్పుడు నువ్వు అంటే నీ హృదయంలో ఉన్న కళ్ళ ద్వారా నువ్వు దర్శనం చేసుకోవాలి. Is that okay? Yes, Maharaj. So when you see Srimati Radharani, you must take that darshan with you. Then you'll always smile. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క దర్శనాన్ని నువ్వు దర్శనం చేసుకుంటావో అది నీ హృదయపూర్వకంగా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అప్పుడు నువ్వు నిజంగా నవ్వుతూ ఉంటావు. Now I have question for you. నాకు మీ అందరికీ ఒక ప్రశ్న ఉన్నది. Ready? Yes, Maharaj. Yes, she's ready. రెడీయా? అవును. Why do you love Srimati Radharani so much? Why? నువ్వు శ్రీమతి రాధారాణి ఎందుకు అంత ప్రేమిస్తున్నావు? Don't let Amma give you answer. Amma. Tell Amma. No talking. Because Krishna loves. Now 1 minute. Ask Amma if she is hungry, can Hashini eat for her? Ask. ఒకవేళ మీ అమ్మ ఆకలితో ఉన్నదనుకోండి, అది నువ్వు తింటావా? Yes or no, Amma? So don't tell her anything, then she must speak. You don't speak for her. She's very intelligent. You brought her up nicely. సో మీరు ఎవరికి ఆమెకు సహాయం చేయకండి, ఆమె స్వయంగా సొంతగా సమాధానం చెప్పే విధంగా ప్రోత్సహించాలి. Hashini is not, chinna kuti. No. She's big. ఆమె ఎంతో ఇప్పుడు ఎదిగినది. Hashini, tell us why you love Srimati Radharani so much. Because Krishna loves her. Because Krishna? Loves her. నువ్వు శ్రీమతి రాధారాణి ఎందుకు అంత ప్రేమిస్తున్నావు అంటే, ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఆమెను ఎంతో ప్రేమిస్తాడు కాబట్టి. You didn't answer my question. నువ్వు నేను అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేదు. We know Krishna is very attached and loves Srimati Radharani, but why do you love Srimati Radharani? మనకు తెలుసు కృష్ణుడు శ్రీమతి రాధారాణి ప్రేమిస్తారని, కానీ నువ్వు ఎందుకు శ్రీమతి రాధారాణి ప్రేమిస్తున్నావు? Yeah, nice. See the hand it did like that. Do again. Translate. Ashini, tell us. She cannot say because it is personal. ఆమె సమాధానం చెప్పదు, ఎందుకంటే ఆమె వ్యక్తిగతం కాబట్టి. It is intimate. ఎందుకంటే అది ఎంతో అంతరంగత సంగత్యం. It cannot be explained. దీన్ని మనం వివరించలేము. That is called japa. అదే ప్రేమ అంటే. Nobody can explain and understand the feelings of somebody else's feelings for the same personality as Radha Krishna. It is unique and individual. సో భగవంతుని పట్ల ప్రతి ఒక్కరికి వ్యక్తిగతమైన అనుభూతి ఉంటుంది. అది ఒకరి యొక్క అనుభూతిని వేరే వారి యొక్క అనుభూతితో మనం పోల్చలేము.
కానీ ప్రతి వ్యక్తికి శ్రీమతి రాధాకృష్ణుడితో ప్రత్యేకమైన అనుభూతి ఉన్నది. So therefore Ashwini cannot explain because it's a feeling. It's not something you discuss. Thank you very much, Ashwini. You have answered our question. You know this, right? సో అందుకోసమే హర్షిని మాతాజీ దీన్ని మనం వివరించలేదు, ఎందుకంటే ఇది అనుభూతి పొందుతుంది కాబట్టి. So because the darshan was a special darshan today with Chandan. సో ఈరోజు మనకు ప్రత్యేకమైన అలంకరణ దర్శనం చందన్ తోటి. Today is Akshaya Tritiya, right? సో ఈరోజు మన అక్షయ తృతీయ. So everything went slightly, not late, but in eternal time. సో ఇది అక్షయ తృతీయ అండి మనకు అంటే శాశ్వతమైన సమయంలో. So we should stop now or take more questions? I don't know. మనం ఇప్పుడు ఈ తరగతిని ముగించవచ్చా, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు తీసుకోవాలి? ఓ మహాప్రసాదే గోవిందే సరిదా విద్యజ. They saying prasadam not ready. Say. అంటే ఇంకా ప్రసాదం ఇంకా తయారు కాలేదు. So prasadam will ready in 15 minutes. ఎందుకంటే ప్రసాదం ఇంకా 15 నిమిషాల తర్వాత తయారవుతుంది. Sanatan, can you tolerate for 15 minutes? మీరందరూ నన్ను సహనం ఇంకా 15 నిమిషాలు నన్ను అందరూ సహనిస్తారా? Question? Yes. Thank you, Madhu. Thank you so much, Maharaj. You gave so nice explanation how a bhakti yogi goes and how a bhakta reaches eternal abode. My point, my question or confusion is that I had an explanation that in Guruvashtakam it is said Madhurya Leela Gunarupana. Guruvashtakam. Durvasa. Guruvashtakam. Shishi Guruva Astakam. Sri Sri Guruvashtakam. Shri Radhikama Davayorapara Madhurya Leela Gunarupanana. And in Srimad Bhagavatam also it is said Srushusho Shraddhadanasya Vasudeva Katharuchi. So I heard that when a living entity develops taste for katha initially, then that katharuchi leads the devotee to namaruchi. So say in Telugu. సో Translate in Telugu what you are asking. సో నా యొక్క నేను మహారాజ్ గారికి క్లారిఫికేషన్ కోసం అడుగుతున్నాను. మొట్టమొదట ఒక జీవుడు భగవంతుని పట్ల కథారుచిని డెవలప్ చేసుకుంటే ఆ కథారుచి ఆ వ్యక్తిని కథారుచి నుంచి నామరుచికి తీసుకుని వెళ్తుంది అని చెప్పేసి. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై క్వశ్చన్ మారా. Right, let's do the first part. Yes. Right? When the body is sick, ఉదాహరణకు మన శరీరం అనారోగ్యంతో ఉన్నది అనుకోండి, and you don't have appetite to eat, మనకు అంటే ఆహారం జీర్ణించుకోవడానికి అంటే ఆకలి అవుతలేదు. but when the body was healthy, you had appetite to eat. కానీ ఎప్పుడైతే మన శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉందనుకోండి, మనకు సహజంగా ఆకలి అవుతూ ఉంటుంది. So you have experience when the body is healthy, you have an appetite and you eat with relish. ఎప్పుడైతే మన ఆరోగ్యంగా ఉండి మనకు ఆకలి అవుతుండో, ఎప్పుడైతే మన ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తామో మనకు ఎంతో అనుభూతి పొందుతూ ఉంటాం, దాన్ని అనుభూతి పొందొచ్చు. But when the same body is sick, you don't have an appetite to eat, you don't feel like eating. Do you stop eating? కానీ అదే శరీరము అనారోగ్యంతో ఉందనుకోండి, నువ్వు ఆకలి కాదు కానీ నువ్వు తినాలని కూడా నీకు అందులో రుచి కలగకపోయినా కూడా నువ్వు తినడం మానేస్తావా? Do you stop eating? I would like to eat something. Yes. In other words, even if you don't have appetite to eat, you still have to eat. Why? మనకు అంటే ఆకలి కానప్పటికీ మనం ఏదో ఒకటి ఆహారం స్వీకరించాలి. ఎందుకు స్వీకరించాలి?
Why? If I don't eat, I become weak. And then you won't get your appetite again. That's why you eat, to get your appetite back. మనం ఎందుకు ఆహారం తీసుకుంటామంటే ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మళ్ళీ ఆకలి వేస్తుంది కాబట్టి అందుకోసం మనం ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తుంటాం. So similarly, when you chant japa, you may be feeling like chanting japa sometimes. అదేవిధంగా మనం ఎప్పుడైతే జపం చేస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకు అనుభూతి పొందొచ్చు మనం జపం చేస్తున్నామని. But sometimes the consciousness may make you feel, I don't like feeling chanting japa. No appetite to chant. కానీ కొన్ని సందర్భంలో నీ చైతన్యం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే నేను జపం చేయాలనే అనుభూతి నాకు కలగటం లేదు అనే భావన కలుగుతూ ఉంటుంది. But how do you get appetite to continue to chant japa even if you don't feel like chanting japa? What do you do? సో మనకు జపం చేయాలని అనిపించినప్పటికీ మనం జపం చేయాలి, కానీ దాన్ని చేయడానికి కోసం మనం ఏం చేయాలి? Chanting only. Yes. Even if you don't feel like chanting, you will continue to chant. And then the feeling again comes. The appetite to chant again comes. సో మనకు జపం చేయాలని అనిపించినప్పటికీ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే జపం చేస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా జపం చేస్తామో మనకు ఆ అనుభూతి అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది జపం చేయాలని. Because the relationship of the holy name is already there. ఎందుకంటే భగవంతునితో నామానికి ఒక సంబంధం అనేది ఉన్నది అక్కడ. Just like a mother and a son. ఏ విధంగా అయితే ఒక తల్లి తన శిశువుతో సంబంధం ఉంటుందో, sometimes the son gets chastised by the mother. కానీ కొన్నిసార్లు ఒక తల్లి ద్వారా ఒక చిన్న శిశువుకి మందలించడం జరుగుతుంది. And the mother before that was like Durga. Her face was like Durga. ఆ సమయంలో తల్లి ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అంటే దుర్గాదేవి లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. But when the mother chastises the son, the Durga face transforms into Kali. I will devour you. ముందు ఏ విధంగా అయితే తల్లి దుర్గలా కనిపిస్తుందో, కానీ ఎప్పుడైతే తల్లి మందలిస్తుంటుందో ఆ దుర్గాదేవి ఏ విధంగా కనిపిస్తుందంటే కాళికాదేవి రూపంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. So the son runs away. No, you're not my mother now when you chastise me. కానీ అప్పుడు శిశువు కొంచెం పారిపోతూ ఉంటాడు. తల్లి నన్ను మందలించకండి భయపడుతూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. But the son does not give up the relationship with the mother. కానీ ఆ సమయంలో అయినప్పటికీ బిడ్డ ఒక తల్లితో ఉన్న సంబంధాన్ని ఎప్పుడూ వదిలేయాడు. That is called ruchi. అది దాన్నే రుచి అంటాము. Whether one feel like chanting or one does not feel like chanting, still the taste to go on chanting is there. You don't cut off the relationship with Radha and Krishna. That is called ruchi. అంటే మీకు జపం చేయాలా అనిపించినప్పటికీ మనం ఎప్పుడైతే జపం చేస్తూ ఉంటే దాన్ని రాధాకృష్ణతోటి సంబంధాన్ని నువ్వు వదిలేయవు, అది చేస్తూనే ఉంటావు. అదే ఆ స్థితిని ఏమంటారు అంటే రుచి అంటారు. Just like when you eat, pavaka, karela. అంటే కాకరకాయ, నువ్వు ఎప్పుడైనా కాకరకాయ తింటే it is bitter but very healthy. అది ఎంతో చేదుగా ఉంటుంది కానీ ఎంతో ఆరోగ్యకరం. Similarly, when you don't feel like chanting the holy name, it may be like pavaka but very healthy. అదే విధంగా నీకు హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేయాలనిపించినప్పటికీ అది కొంచెం చేదుగా ఉన్నప్పటికీ ఆ జపం చేస్తుంటే నీకు ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. So you have to continue to chant whether you feel like chanting or whether you don't feel like chanting. That is called taste from both sides. సో ఈ విధంగా నీకు జపం చేయాలనిపించినప్పటికీ నువ్వు ఎప్పుడు జపాన్ని చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే అదే ఆ రుచికి అనుభూతి పొందుతుంది. Just like when you taste pavaka, like bitter, by tasting something bitter, your taste buds, will look forward to eating something sweet, which will become even more sweet. సో ఏ విధంగా అయితే నువ్వు కాకరకాయని అంటే చేదు ఉన్న వస్తువుని కాకరకాయని స్వీకరిస్తున్నప్పుడు నీ నాలుకలో ఉన్న రుచి అది మనం అనుభూతి పొందుతుంటే ఎప్పుడైతే దాని తర్వాత నువ్వు ఏదైనా తీపి పదార్థం తిన్నావు అనుకోండి ఇంకా ఎంతో తీపిగా మారుతుంది అది. But if you don't eat pavaka and you only eat sweet will be sweet.
నువ్వు చేదు వస్తువు తినకుండా ఓన్లీ రుచి అంటే తీపి పదార్థమే స్వీకరించావు అనుకోండి, తీపి తీపిగానే ఉంటుంది కానీ ఇంకా మరింత తీపిగా మారదు. If you eat pavaka and then you eat sweet, the sweet will taste even sweeter still. So that is called taste. నువ్వు ఎప్పుడైతే అంటే చేదు వస్తువుని కాకరకాయని తిని మళ్ళీ తర్వాత తీపి పదార్థం స్వీకరించినాక అది నిజమైన ఇంకా తీపిని ఇంకా రెట్టింపు పెంచుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అది నిజమైన రుచి. హరే కృష్ణ. Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki, Antrat Srimad Bhagavatam ki, Bhagavat Breakfast Prasadam ki, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol.